is sana bertulang ka mix bar. Hindi ka magkayo-kayo nyo guys. Gagata tayo ng langka guys. Ganda yung fresh milk. Coconut milk. Fresh coconut milk. Yan guys. Matalas yung kadikaran ko. Matalas guys yung kadikaran ko. Kumakain ako guys. Kaya put muna ako ng guys. Diyan lang kayo guys. Okay? Good. Marunong din ba kayo dito? Hoy! Dumating na yung aking boys, mga buseta guys. Dumating na yung bisita ko ay sandali guys. Ang aking mga guest. Guys. Galing mga Pinas yan guys. May dalang pasalubong sa akin guys. Pa sila ng rambutan guys. Naggagawa ako ng gata ko guys. Guys, ginataang lang. Ginataang langka. Tapos, mayami yan guys. Mamaya guys. Kami guys, mag-iihaw. Ayan, pinapadingas na yung ihawan. Guys, ang ginataang kong langka may daing guys. So, galing Pilipinas yan guys. Oy, walang lalalay. Oh, yummy. Yummy. Tapos mayroon yan guys, lemongrass. Mamaya ilalagay ko yung last gata ko. Ay, yummy talaga yan guys. Yan guys, ang dami guys. Oy guys. Ayan pa guys. Dami. Dami Uy, dami niya na. Lagay na natin ang last na gata guys. Ay, super yummy guys. Oh, diba? Sarap niyan guys. Ayan, super. Bangus guys. Mang guys ay beef. So, shades. Talong. Seeds. Yan guys, ang inihaw naming bangus guys. Super. Ulam namin for today. May guest kami. Ayan si Rafi. Si hi. Hello. Yan. Tapos mayroon kaming bangus na sinigang guys. O, tingnan nyo naman guys ang bangus guys. Ay, yummy. Yan, may bagoong guys. Yun, sawsawang guys. Upo na kayo guys. May kalamansi guys. Ayan guys, ang bangus guys. O guys. Mangan. Ito yun. Inihaw na bangus guys. Calderetang beef guys. Yung guest namin guys. Kain na, mauna na kayo. Sige na. Kain na kayo.